Right, so good evening, and we have finished already the lesson number 5, physical computing. We have finished, but then after finishing that, we were discussing some questions from the question papers. So I took for grade 10 question paper, and we understood how this physical computing question is being questioned, right? And in that lesson, do you have any other questions to ask me, or some for example, are you okay with the and, or, and not gates? Do you have any questions to Yes. ask with these 3 gates? Yes, Buta? Yes? No questions? Huh? Sevani, what about you? Akkanangu? Understand. Huh? I can understand the lesson well, sir. Well, no more problem, right? Okay. Kemetma, what do you mean? Are you okay with the lesson? The physical computing? Yes, sir. प्रश्न මොකුත් නැහැ. තිනුගි No, sir. තිනුගි තිනුගි no more problem. No, sir. Okay, so I would like to ask all of you about the result. I didn't get some of your result for this term test. Prabhashwar, you didn't get any results, so you didn't do the exam. Sir, yesterday we had the ICT paper. You had. How about it? That's easy, sir. So what are the questions, and in which lessons questions were made? Up to programming, sir. Up to? Programming lesson. So what are the questions? What was the questions that you got? What sort of They question? asked about word processing and yeah, so after that about what is mean by scratch programs, and they ask about the number system thing. They And give convert binary to decimal, decimal to binary. Yeah, but sir, like that they but gave you, notes. all these you are aware of them, no? Yeah, sir. Good. So I hope that you get 100 out of 100. Yeah. Okay, very good. So you have to have a confidence like that. What about NetMe? Do you had that exam? No, sir. You are not having exams. No, sir. Tinugi? No exams, sir. තිනුගට පේන්නේ අන් දෙකක් තියෙනවා වගේ තිනුගි. මොනවද බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ඒක අයින් කරලා දැම්ම නම් හරි. අපිට පේන්නේ නැහැ ඔයා. හිටපු ගාම අන් දෙකක් වෙනවා, හිටපු ගාම කන් දෙකක් තියෙනවා. කෙමෙත් නම කොතත්te? Sir, we don't have ICT paper. චිතිල චිතිල is something wrong with the voice. Hello, sir. You had your exam. Yes, sir. What about the result? 100 marks. 100 marks. What? 100 marks out of 100? Yes, sir. Out of 100 you get 100. Yes, sir. Very good. Very good. So I need to have your face. We didn't see your face because others want to see your face. Like that. Right. So let me know your result then for this second term test. 100 out of 100. Very good. 100 out of 100. So all of you also has to take like that. Right. Good. So what's the school? Yes, sir. College. Okay. So in DSM college, he got out 100 of 100. Okay, my speaker off කරන්න. නැත්නම් අර sound එක echo එනවා. Right.
හරියට බලමු එහෙනම් ඒ වගේ out of 100 ඇති C unitයි ψ unitයි නේද සවරි? Yes, sir. කොහොමද රිසල්ට් ටික? Sir, I got 96 marks. Sayuri got 96 marks. Sevni? 94 marks. Very good, 94 marks. See how I'm happy with you all, right? So that's what happened to her. Eh? Very good. So keep it up, and both of you have to take 100 out of 100, not 90s, right? In next in the third term, I need 100 out of 100, like same like Chitila. Okay. අපි එනම් පාඩමට යමු පුතේ නම් ඊළඟ පාඩමට යමු. හරි සන්තෝෂයි ඔයගොල්ලෝ ඔයගොල්ලන්ගේ මාක්ස් මට එහෙම කීම ගැන. ඒ වගේම මම බලාපොරොත්තු වෙනවා අනිත් අයත් 100 out of 100 ගනී කියලා. ඩියෝන් මට මෙසේජ් එකක් දාලා තිබුණා. එයාගෙත් මෙසේජ් එක දාලා තිබුණා මට මතක 90s ගණක් තමයි. මට හරියට මතක නෑ 95 හරි 94 හරි ඒ වගේ ගාණක් ඩියෝන් මට මෙසේජ් එකක් දාලා තිබුණා. Right. So we'll move to the lesson then. So if you don't have any questions on the lesson number 5, physical computing, I don't want to waste the time. So if you don't have any questions, any doubt, anything to ask, then let's move to the next lesson number 6. I think maybe networking, no? Internet. Yes, internet. Okay. හොඳයි අපි ඒ ලෙසන් එකට යමු. දැන් මට කාටද කියන්න පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා? Who can tell me what is internet? What is internet? ඉන්ටර්නෙට් කියන්නේ මොකක්ද? අන්තර්ජාලය. Right? So before we are talking about internet, we should understand what is network. Once you know Sir, that, can I say yes, of course. a global communication system that links thousands of individual networks? Did you watch the Google? No, I watched it earlier because I needed it I was doing a paper. Right. Okay. Right, that's correct, but it's another way of saying that what is internet, right? Let me know another way of someone of you. Let me know what is internet in another way. තව විදිහකට ඉන්ටර්නෙට් කියන්නේ මොකක්ද කියලා කියන්න බලන්න මම. Oh, who can explain me? Chitala, how do you say internet? චමත් තේ බොද්දි මට තේ බොන්න හිතුණා. ඉතින් ඒකෙන්ද මාත් තේ උගුරක් බිව්වා. චමත් කියන්නකො බලන්න තේ එකක් බීලා ෆ්‍රෙෂ් වෙලා මොකක්ද ඉන්ටර්නෙට් කියන්නේ කියලා. The thing that I just said, communication system that links thousands of networks. Okay, right. Let's keep away a little bit what is internet. Now let's turn to the what is network. So you said thousands of network. So what do you mean by network then? So we will discuss internet, but before that I need to know about what is network then. Yes. Now let me explain what is network. Right. Network is a interconnected computers or interconnected devices.
So there are many devices or many computers among us. So we can make them together, we can link together, and there are many reasons why we need that. So but anyhow we are linking each one together is known as network. Okay. So how many types of networks are there, Puta? I'm just reminding you, recalling you for the last year. ගිය අවුරුද්දේ කියලා මම ඔන්න පොඩ්ඩක් ඒ පාඩන පොඩ්ඩක් කරන් අවතීර්ණ වෙනවා. ගිය අවුරුද්දේ අපි ගත්ත පාඩමක්. How many types of networks are there? So we will talk about in that later on. Just keep it away and we will talk about network. So how many types of networks are there? Two types. There are two types networks. What are those two types? Who can tell me what are those two types? Yes? මොනවාද වර්ග දෙක? One thing is, can you remember this one? Peer to peer. මතකද ඒක? Client server. Peer to peer client server. Okay? Remember? Right. Peer to peer කියලා කියන්නේ device දෙකක් හෝ තුනක් එකට සම්බන්ධ කරන එකයි. Client server කියලා කියන්නේ ප්‍රධාන කම්පියුටර් එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ. ඒ කම්පියුටර් වටේ තවත් ගොඩාක් computers අපි කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා. Right? So this type of network is known as peer to peer network. Because here, client server network. Here you have a client server. This is a server. Main computer, right? The computer that controls all the network is known as server. And there are many stations or the many points, or we can say many computers or devices that are connected to this network. So these are called clients. These are called clients. Then the clients and the server are being interconnected with the help of switch or hub, right? So that sort of a network we call it client server network. Puta, when we are talking about network, so we always thinking about this type of, not that type of, not peer to peer. When we are saying network, we always referring to the client server network. Okay. So supposing now we have 10 computers here. Let's say like that. මෙතන දෙනා කියලා computers 10ක්. මේ 10 එකින් එකට සම්බන්ධ කරනවා මේ වගේ method පාවිච්චි කරලා. අපි ඒකට කියනවා එතකොට client server network එකක් කියලා. Okay? Right. එතකොට මේවා කනෙක්ට් කරලා තියෙන මොනවා පාවිච්චි කරලාද? hub එහෙම නැත්නම් switch එක පාවිච්චි කරලා තමයි එකින් එකට කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? Right. එතකොට network වර්ග දෙකයි. How many types of network connections? Network connections වර්ග කීයක් තියෙනවද? Types of networks are two. Peer to peer client server. How many connections method or the types? කීයද? දෙකයි නේ පුතේ. දෙකයි. මොනවද දෙක? connection method connect කරන්න පුළුවන් methods දෙකක් තියෙන එකක් තමයි wired connection අනිත් එක wireless connection නේ wired වලින් connect කරන්න පුළුවන් wireless වලින් connect කරන්න පුළුවන් මේ ක්‍රම දෙකෙන් මොකක් හරි එකක් අපිට පුළුවන් connect කරන්න නේද අපි එකට කියනවා there are two types of connection methods in network is known as wired and wireless. Okay, now what I want to explain is what is network. The network කියන්නේ මොකක්ද කියලා පැහැදිලිද ඔයගලන්ට? Do you have any questions about network? No? Okay. Now I have another network here. Right? Another network here with the switch, right?
Right. Here these are the clients, these are the server. These are the clients, right? Now suppose here there is a one client here, right? Let's imagine right here we have in this computer in the network, right? Kematma is here, right? Now she is in this network in this computer, right? And now here in this network in this computer Chamat is here. මං චමත් මේක චමත් හැංගිලා ඉන්නේ මොනව කරනවද දන්නේ නැහනේ හැංගිලා කැමරා වහගෙන ඉන්නේ ඒ තමයි Sir, camera on ne. කැමරා ඕන් එකනේ මට පේන්නේ ඒක තමයි right so Chamath is here Kemetma is here now they are in two different networks now what happened Chamath won't send some message to Kemetma but Kemetma is here Chamath is here can that message been received yes or no No, no why because the two servers are not connected to each very other. good because these two networks are not connected we have to connect them either wired or wireless then only these two networks can be the people who are here can communicate with the people who are here right so in this case okay the Chamath can communicate the people who are linked with this network only he can send message individually or publicly within this network in the same manner Kemetma can send messages all of these members of this network directly personally or publicly can send it but still they cannot send two different networks right then now what happened now here in these networks there is another device network device is called right a network device is called router so router is the a device of this network which send the data from this network to the other network හරිද පුතේ හොඳට අහගන්න මම අද ගන්න ඕ ලියන්න පස්සේ දෙන්නම් එතකොට මේ network එකේ ඉන්න තියෙන දෙයක් වෙන කොහරි යන්න නම් යන්න ඕනේ මේ router හරහා router තමයි ඒක හරහා තමයි යන්නේ දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් අපි කියමුකෝ ඔන්න අපි අපේ ගෙදර ඉන්නවා right මට යන්න ඕනේ තව ගෙවල් කීපයකට හැපෙත් අපි නැන්දලා ගෙදර හරිද දැන් මම ඒ නැන්දලා ගෙදරට යන්නේ කොහෙන්ද තාපෙන් පැනලාද තාපෙන් පැනලාද නෑ කොහොමද යන්නේ ගේට්ටුවෙන් යන්නේ නේ ගේට්ටුවෙන් යනවා ගිහිල්ලා නැන්දලා ගෙදර ගිහිල්ලා නැන්දලාගේ අයියවත් බලලා නේද ඊට පස්සේ අපි ආයෙමත් එනවා කොහමද අපේ ගෙදරට එද්දී මොකද දෙන්නේ අර ගේට්ටුවෙන්ම තමයි ආයෙ ඇතුළට එන්නේ තාපෙන් පැනලා එනවද නෑ නේ එහෙනම් අපි අපේ network එකේ වෙන කොහාට හරි යනවා නම් අපි යනවා එතනින් එක තැනක යන්නේ ගේට්ටුවෙන් යන්නේ ඒ වගේම තමයි වෙන කොහෙන් හරි ගිහිල්ලා ආයෙ අපේ network එකට අපේ ගෙදරට එනවා නම් අපි ආයෙ ගේට්ටුවෙන් තමයි ඇතුල් වෙන්නේ නේ අන්න ඒ වගේ තමයි මේ network එක තුල යම් දෙයක් පිට කරන්න ඕන නම් පිට කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ පාරේ මේ ගේට්ටුවෙන් right ආයෙ වෙන කොහෙන් හරි දෙයක් එනවා නම් එන්නේ ඒ ගේට්ටුවෙන් ඒ නිසා අපි මේකට තව වචනයක් කියනවා router ඒ වචනේ තමයි gateway right gateway කියලාත් කියනවා හොඳයි දැන් මේ network එකෙන් යම් කිසි message එකක් එන්න මෙහෙම ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මෙයා කෙලින්ම යනවා මොකද්ද මේ ටෙලිෆෝන් ලයින් එක කරා තමයි මේ වැඩේ වෙන්නේ right මේ ටෙලිෆෝන් ලයින් එක කරා මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙහෙම යනවා කාටද ඉන්ටර්නෙට් එක මේ තියෙන ඉන්ටර්නෙට් එක right ඊට පස්සේ මේකේ මොකද කරන්නේ මේකෙත් තියෙන අර වගේම router එකක් නේ ඒ router එකක් තියෙනවා මේ router එක මොකද කරන්නේ මේකත් අර ටෙලිෆෝන් ලයින් හරහා මෙන්න මෙහෙම ටෙලිෆෝන් ලයින් දෙනවා මෙන්න මේ ටෙලිෆෝන් එක හරහා මෙන්න මෙහෙම යනවා ඉන්ටර්නෙට් එකට දැන් මෙයයි ඒ කියන්නේ මේ network දෙක කනෙක්ට් වුණා මොනවා හරහාද මේ ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා නේද
ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා. එහෙනම් අපි ඉන්ටර්නෙට් කියන්නේ මොකද්ද කියලා අහුවොත් කොහොමද කියන්නේ පුතා බොහොම සරලව internet is interconnected among the networks. Among the networks, not among the computer. Internet is interconnected among the thousands of networks. එතන දෙකයිනේ තියෙන්නේ. ලෝකේ තියෙනවා දහස් ගණන් networks වර්ග. මේ සෑම network එකක්ම එකින් එක අතරට සම්බන්ධකම් ඇති කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මොකද? අන්තර්ජාලය හරහා සම්බන්ධ වීම නිසායි. එහෙනම් අපි කෙටියෙන් කියන්න පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් කියන්නේ මොකක් කියලාද? Internet is interconnected among the network is known as internet. Known as internet. Clear ද? හරි. අපි එහෙමනම් මෙන්න මෙහෙම කරගමු. ඔන්න ඕක ඔයගලන්ට ඇඳ ගන්න ඕනේ ඇඳ ගන්න. මෙන්න මේක ලියාගෙන. ලියාගත්තට පස්සේ ඇඳ ගන්න. හරි? ඔක ලියා ගන්න. So just write down this and then after that I'll show you to write down this cartoon. Pahanya. Okay, finish writing this one? Yes, sir. Okay. Alright, then we'll move to the cartoon that I drew in the whiteboard, or you can draw as you like, even doesn't matter. So just write down like this to get an idea in graphically. Excuse me, sir. Yes, Puta. The body is blurred. Telugu, can you make it little louder? I can't hear you properly because it's too slow. Sir, the body is blurred. Ah, yes, I can also see this blur because of Buddha, the data problem. Now I'll just explain you like this. What I can do for you is that still are you okay? Not okay? No, sir.
මේකේ මේ ඩේ සිග්නල් ස්ලෝ වුණාම පුතා එක වෙනවා අඩුයි. එක සිග්නල් කේස් එකක් තියෙනවා. පාට අපහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් කියන්න මම ආයෙ පැහැදිලි කරන්නම්. තිනුගේ Okay, sir.
Once you finish it, tell me. I'll have to go to the next point. Yeah, answer. Okay. What about others? Dance. 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 Okay. Right. So we know what is now internet, right? We know what is network and what is internet, right? Is that internet same as the network or the different thing, Chamat? Say it again, sir. Is the internet is same as the network or it's a different two things? Different two things. Very good. It's a different two things, right? It's different two things, right? Then if there is an internet or the web page or HTML page, how we can open that HTML page or a web page? Now if I have a PowerPoint presentation, right, then we can open that PowerPoint from PowerPoint package only. Like that, if there is a file called HTML, so that can be opened only from the browser, right? So what do you mean by browser? So you will have to understand that also as well, right? Browser is a software that we use to find the information from the internet. නේද? ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් තොරතුරු ලබා ගන්න දව වෙන්නේ අපි මොනවාද? browser එකෙන් තමයි. Okay, shall we write down this also then? Sir, Or sir, do we need to draw those also? yeah, these are the examples for the browsers, no? And if you can draw them, so it's very easy for you to understand. Once you see the name, then you know what is the icon. So it's better to draw as you can. Excuse me, sir. Yes, Tenugi. Can you please read this sentence? Yeah? Can you can you please read this sentence? I will wait. Now let me know whether you can see or not now. Still blur, sir. Is it okay now? Now okay, sir. Okay, go ahead. Thank you. Done, sir.
Once you finish, tell me. Finish, sir. What about others? Finish. Okay, continue, no problem. Done. Finish. What about others? Samat, finish? Tahanya? Kemet ma virai ne? Yes, Yes, finished. sir. Okay, right. So that web browser is okay. Is there any other web browsers? Now here I have shown you by giving the picture 6 types of web browsers. Now what are those web browsers here? Let me know what are these web browsers. First one is what? Chrome. Chrome, Yes, it's Chrome. Chrome. Yes, Chrome browser. Second one, Firefox, Firefox. Very good. Third one, Firefox. third one. Internet Explorer, Internet Explorer. Internet Explorer. Yes, Internet Explorer. Next one, Uh, I've yes. never seen that one. You didn't see others. don't Okay. know, sir. Okay, so the third one here Don't know. in the top level, third one is Internet Explorer. Actually, Puta, Internet Explorer is a outdated package. It was coming with the Windows 7, Windows 8, in XP, something like. Nowadays, we cannot see this Internet Explorer, right?
Then after that it goes come then we have Kaspersky, we have another operator, we have Safari, we have, right? So there are many other software, right, that help us to develop the web browsing, okay, to see the web browse. දැන් මේ 6 ගැන ඕකේද ඔගේ නම් දීලා ඔයගොල්ලන්ට හැවොත් මේ මොකද කියලා ඔයා ගන්න පුළුවන් කමක් තියනවාද? හරිද? තියෙනවද මොනවා හරි ඊට අමතරව දැනගන්න බ්‍රවුසර්ස් ගැන? මොකුත් නැහැ. No, sir. Okay. එතකොට browsers තියෙන ඔක්කොම 6යිද? Is there any other browsers or only we have 6 browsers in the computer field? There are lots of browsers, right? Yes, Puta. There are lots of browsers, right? Let me know what is the most usable or most people are using browser. Chrome. Yes, Buddha. That's the browser we most of us are using as Chrome, right? Chrome is the Google browser, right? Okay. Right. Can you write down this also? Single writing is no need. If you can write down, no problem. But I prefer for the English writing, okay? Okay, finish. Done, sir. Okay, right. So while you are browsing your internet, whatever the place doesn't matter. When you click Control Control H, so that means it's showing us the history of the browser. That means what are the network we are using internet at what time. So all these things we can trace with those database. Okay, clear? So what we are using, what we to give us a hint, we use Control H. Right? Search engine saves the recent open file addresses in the browser. අපි අවසානට save කරපුවා අර browser එකේ රැඳෙනවා. සෞම්‍ය යන්ත්‍රය විවෘත කර පිටුවල වෙබ් ලිපිනය ගබඩා කරගනී. හරි. දැන් මෙහෙමයි. වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් තියෙනවනේ පුතේ. වෙබ් බ්‍රවුසර් එකෙන් අපිට වෙබ් බ්‍රවුස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපෙන් අහන නිතරම වෙබ් බ්‍රවුස් කරාදී තොරතුරු දෙන්න ඕනේ. හොඳයි. බ්‍රවුස් කරනවා කියලා කියන්නේ HTML ෆයිල් එකක් ඕපන් කරගන්නවා කියන එකයි. So that means we have to open the HTML file by using the
cut that by using this history අපි කොහටද ගියේ කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මොන ටයිම් එකකටද ගියේ කොයි සයිට් එකටද ගියේ කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ history එක හරහා. එතකොට අපි දැනගන්න කොහොමද history එකට දඩේ දැන් අපි කියමුකෝ search engine saves the current open file addresses in the browser. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැන් ඕපන් කරපු ෆයිල් එකේ ස්ටේටස් ටික ඒකේ නම ඒක ඕපන් කරපු වෙලාව ඒවා පිළිබඳව එයා අර බ්‍රවුසර් එකේ මොනවාද ස්ථිරව සම්පත් කරගන්න තියාගෙන ඉන්නවා. ඒ නිසා තමයි අපි යම්කිසි ෆයිල් එකක් ඩබල් ක්ලික් කරමු සමහර විට ඒ ෆයිල් එක ඕපන් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව ඒකේ ඔරිජිනල් ෆයිල් එක නැත්නම් අනිත් ෆයිල් එක කොහරි WhatsApp එකේ කොහරි දාලා ඒ නිසා අපිට පේන්නේ නැත්තේ. හරිද? දැන් මේකෙන් කියන්න උත්සාහ කරන්නේ browse කරන අතරතුරේදී Google Chrome එකෙන් එන්න පුළුවන් වෙන browser එකෙන් browse කරන අතරතුරේදී අපිට බලන්න පුළුවන් ඒකේ history එක ගන්න. මම කියන්නේ ඊයේ කවුද ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මොන site එකකටද ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කීයටද ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ඒ history එකෙන්. අන්නේ history එක පෙන්වන්න දෙපාද කියලා තියෙන කිරීම තමයි ඔය කරන්නේ. හරිද? right මේක ලියාගත්තද? okay. හොඳයි මේකත් ලියාගමු පොඩ්ඩක් මම තේරුම් කරලා දෙන්න එක. ඉවරනම කියන්න answer. what about others? done. right මම දැන් පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් hyperlink එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා right දැන් ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඉන්නේදී ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා නේද අපේ ඉන්ටර්නෙට් එක ඕපන් කරපු ගමන් යම්කිසි වෙබ්සයිට් එකක් අන්නේ වෙබ්සයිට් එකේ අපි මවුස් එක මෙහෙම ගෙනිච්චාම ඒ ගෙනිච්ච තැනත් එක්ක මේ මවුස් පොයින්ට් එක මෙන්න මේ අත වගේ එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ ඒ සිලෙක්ට් කරපු මොකක් හෝ එකට ඔබ්ජෙක්ට් එකක ටෙක්ස්ට් එකක් යන්න පුළුවන් page එකක් යන මොකක් කර කමන්නේ ඒක සිලෙක්ට් කරලා අපිට පුළුවන් hyperlink කියන එකට ගිහිල්ලා hyperlink එකක් දෙන්න. right? එතකොට අපිට පුළුවන් පුතේ අපි browse කරන ගමන් මේක ක්ලික් කරපුවාම කෙලින්ම එතනින් අර අපි දින්න link එක දින එකට ඕපන්ලා ඒකට එන එක තමයි කරන්නේ. මම හිතන්නේ ප්‍රභාෂණයට තේරුන්නේ නේ ප්‍රභාෂණ
Excuse me, sir. Yes. Can you tell it again? Samad, I can't hear you again. Tell me again. Can you tell it again, Yes. please? Yes, I'll show you. Now, let's say I come here. I say now look at here. Now in this example, I'm just taking example here. When I come my mouse pointer on top of this, so what happened? My mouse pointer is becoming like a hand, pointed hand. No, අර ඇඟිලි දික් කරපුවා තකගේ තමයි පෙන්වන්නේ. If not so එකම එහෙම නැති අවස්ථාවක් තියෙනවා. එහෙනම් මේකට ඒ කියන්නේ මොකක්ද දන්නවද? ලින්ක් එකක් ක්ලික් කරලා දෙන හයිපර් ලින්ක් එකක්. මං ගිහලා මෙහෙම ක්ලික් කරපු ගාම වෙන පිටුවක් ඕපන් වෙනවා. දැක්කද? එතකොට ඒකට ලින්ක් එකක් හයි කරලා දෙන ලින්ක් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. අපි දැන් මේ කියවන්න ඕනේ. කියවලා තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය තමයි කියන්නේ පුතා මොකක් කරද? හයිපර් ලින්ක් එකක් කියලා කියන්නේ. දැන් දැක්කද ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි වෙබ් පේජ් එකට ගියාම ඒකේ යම් කිසි බටන් එකක් තියෙනවා ක්ලික් කරපුවම අපි අරන් යනවා වෙනත් තරකට නේද? අන්න ඒ වගේ එකට තමයි හයිපර් ලින්ක් එකක් කියලා කියන්නේ. ඒක දාන්නේ කොහොමද කියන එක වෙනස් වෙනවා අපි පාවිච්චි කරන පැකේජ් එක අනුව. අපි පාවිච්චි කරන්නේ පැකේජ් එකක්ද ලැන්ග්වේජ් එකක්ද ඒකට අනුව ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒක ඕකේද? Yes, sir. කෙමත් මට තේරුණාද මොකද්ද කියලා හයිපර් ලින්ක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා? Yes, sir. අන්න මූණෙන් පේන්නේ නෑ වගේ නිකන්. Yes, Tenugi? Did you get the point? Yes, sir. Prabhashwara, are you okay? Yes, sir. Chamat, tell me what is about this one? So when you search something, or like example, you search about a wire, right? So you get stuff about it, and when you get your cursor to a link, it becomes like a hand. So that when you click it, it goes to another page. So that's like it's like connected together. So you were in Google, now Wikipedia. That's correct. Exactly correct. What I want to say is that, right? So now here, look at here in this sessions, you see there is some colored text, blue color text. So each and every those place is a link, right? So once you click it, we can change from there this point to that point, that end, right? So that means what the Samat said was same as it is what I want here. Okay, so these are the hyperlink points. So මම මේ ක්ලික් කරොත් මා වෙන තරකට මේක අරන් යනවා, like something like that. Okay, කොහොමද අපි ඒක කරන්න කියලා බලමු ඉස්සරහට කරන විදිය ප්‍රැක්ටිකලි බලමු ඒ අදාළ පැකේජ් එකත් එක්ක. Okay, so there are many packages, we will learn it with them and then we will understand about what to do those things happen. Okay, මොනවද දෙන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඉස්සරහට. Okay, right. Now you are okay with hyperlink. සිංහල කියන්නේ අදිසන්ධානය කියලායි hyperlink එකට. All right. Patiti or say tab. Just make a jet tab, right? Tab කියලා කියන්නේ patiti කියන එකයි.
Answer. Let's say others also. Chitila, okay there? No, sir. Okay, you finish it Dance. and let me know. Please, sir. Okay. Right. පටිති කියන්නේ මොකක්ද? අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන tab කියලා. අපි browser එකකට log වුණාම once we log into the browser there are many tags are there. So those are called පටිති in Sinhala. ඒකට අපි සිංහලෙන් කියන පටිති කියලා. නැත්නම් tag tag එකක් කියනවා පුතේ. මේ tag එකක් click කරපුවාම ඒ tab එකට ආවේනික වෙන මොනවද එන්නේ? tab එකට ආවේනික වෙන ribbon එකක් තියෙනවා. ඒ ribbon එකේ තියෙන විවිධ commands icons අපි ඒවා තමයි practice කරන්නේ. එහෙනම් පටිති කියලා කියන්නේ basic ඒ package එකට ඒ browser එකට තියෙන basic environment එක තියෙන සඳහන් කරලා තියෙන ඒවා තමයි පටිති කියලා කියන්නේ. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් අපි ගත්තොත් එහෙම කොයි වගේ එකක්ද? අය බලන්න මේකේ මේ තියෙන්නේ පටිති. මේ මම ක්ලික් කරන පටිති වලට. ඒවල මම මේ මෙතන කරන යම් කමාන්ඩ් තියෙනනේ ඒව තමයි ඔය කස්ටම් මොනවද මේ height වගේ වගේ හරහා කරන්නේ right. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් මම මේව ක්ලික් කරපුවම insert පටිති එක. මේ tabs insert පටිති එක ඒක අපිට මොන හරි දෙයක් නම් ඒවා ක්ලික් කරලා දැනගන්න පුළුවන් සහ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නම් අපි කරලා නැත්නම් ඒ මාව දැනුවත් කරන්න මම බලලා කරන්න. right. එතකොට මට මෙතනදී කියා දෙන්න ඕනකම තියෙන්නේ වෙන මොකුත්ම නෙමෙයි. මේ network අවශ්‍යයි කියන එක. right. එතන ඒක දෙනවා එකක් තමයි ඒක දෙනවා මේ මොකද ඒක කියන්නේ මේ පාවිච්චි කරන open කරන pages ප්‍රමාණය. ඒ pages ප්‍රමාණය දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් මේක කියමුකෝ මම මෙහෙම ගන්නවා. හරිද මේ තියෙන්නේ? මෙතන තියෙනවා මේ එකක්. මේක පටිත්තක්. ඒකේ මේක තියෙනවා. මේ තියෙන තව පටිත්තක්. ඒකේ වෙන එකක් තියෙන්නේ. අපිට ඕන තාක මෙන්න මේ කතර ඔබලා ගන්න පුළුවන් තව වින්ඩෝ එකක්. අන්නේ වින්ඩෝ එකෙත් අපිට ඕන එක කියලා දා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට අවස්ථා කීපයක් තියෙනවා. ඒතර lazy data save කරලා තියාගන්න. හරිද? right. පටිති ගැන අවබෝධයක් මේ විදිහට පටිති. පටිති ගැන අවබෝධයක් අවද කාට හරි තව ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අහන්න බලන්න. පටිති පිළිබඳව මොනවාද ගැටලුවක් තියෙනවද? පටිති කියන්නේ ටැබ් කියන එකනේ. එක ටැබ් තියෙනවා. ඒ ටැබ් එකට ආවේනික වෙන කමාන්ඩ් තියෙනවා. අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ ඒ කොහොමද අපි ඒක පාවිච්චි කරන්න කියන එක ප්‍රැක්ටිකලි කරලා බලලා තේරුම් ගන්න ඕනේ දෙයක්. එතකොට ඔය වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ වෙන දෙයක් ගැන තමයි මම කතා කරේ පාටින් තමයි කතා කරේ නේද? ඒකත් පාට වෙන් වෙලා තියෙනවා. එක පාට වෙන් වෙලා තියෙනවා right? හොඳයි. ඒක ඕකේ නම් අපි ඊළඟ පාඩමට යමු. ඒක තේරුණාද? පටිති කියන්නේ මොකක්ද කියලා පැහැදිලිද? Yes, sir. Yes, sir. Okay. What is Indian කියලා දැන් තමයි අහන්න ඕන. එහෙනම් මේකත් අපි ලියාගමු. ලියාගෙන අපි අතට තියෙන නතර කරමු. ලියාගන්නකො අපි සාකච්ඡා කරලා නතර කරමු right?
sir. Oh, Sir, what is internet කියලා topic එක කලින් කරානේ. මේකම කරාද? මේ points ටික ලියාගෙනද තියෙන්නේ ඒක බලන්න. If you are in the same points, don't write again. ඒකම No, ලියලා sir. තියෙන්නේ. Then don't write again, right? So let me know about this one also. We wrote this also. මේක ලියාගත්තේ නෑ. මේක ලියාගමු අපි. Creating a web page අපි ලියාගත්තේ නෑනේ. So we can write down this. So can you scroll up because I can't see the Top, no? topic. No, I can't scroll up. Then what happen is it will go up. Let's say in the top it's there creating a web page within bracket HTML file. That's what it is. What, sir? Creating a web page. Creating a web page within bracket HTML file. Done, sir. Okay. Shivani Harida, Sayuri. Still writing, sir. Okay, once you finish, let me know. Done, sir. Done, sir. Right. Done, sir. Okay. හරි. දැන් එතකොට අපි ඊළඟ දවසේ ඉගෙන ගන්නවා පුතේ to create a web page. Right? How we are going to create a web page and what is HTML file and what are the commands we can type in HTML file. So those things we are going to learn, right? And this lesson also available in grade 11 for the O-level syllabus. Okay, so from the beginning you have to keenly understand. If you are not so clear, if you are not understanding, please tell me again and again, question me, then I will explain you more and more time, because it's very important as we have to face for the next year also, right? And also it's using for the O-level exams. Therefore you have to understand very well quickly, right? Anyway, so then I would like to stop the class. Right, before we are going to stop it, so let me know if you have any other questions on the lesson. The lesson what we studied so far.
Any questions? No, sir. So, did you understand the lesson that we started today, newly lesson? Yes. Yes. Tinugi, any other questions, Tinugi? No, sir. Right. Sir, we had the ICT exam You had yesterday. diary exam yesterday. Yeah. Then Prabhasara told me that you copied from him. He was not in my class. He was lying. God bless you, everybody. Bye. Goodbye, Bye. sir. Good night, Thank Pata.